Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Yan uwa masu kallo da sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kaddara saduwa a wannan kafa ta Africa TV3 wadda muke haduwa don faɗakar da juna akan abin da ya shafi addinin mu da rayuwar mu. Idan masu kallo ba su manta ba, muna bayani ne a wannan halakoki da waɗannan majalis akan abin da ya shafi ƙaunatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, matsayinsa a addininmu da kuma yadda sahabban manzon Allah suka ɗabbaka ƙaunatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wadda a halakar da ta gabata mun ɗauko bayani akan abin da ya shafi kissan Hatib bin Abi Balta'a, Allah ya ƙara masa yadda lokacin da ya rubuta wasiƙa yake bayyana wa mushrikin Makka abinda annabin Allah yake nufi na kawo masa farmaki, wanda wahayi Allah ya saukar da wahayi ya bayyana wa annabin Allah ya fallashi wannan abinda Hatib bin Abi Balta'a yayi, wanda a lokacin annabin Allah ya tura Ali ibn Abi Talib da Zubair bin al-Awwam da kuma Marthad bin Abi Marthad al-Ghanawi da kuma al-Miqdad cewa su je Rawdatu Khakhin, wani guri da ya ambata masu cewa za su tarar da wata mace dauke da wata takarda, su karbo takardar su taho da ita, wadda ko haka suka yi, suka je suka tarar da ita a wannan guri, suka nemi ta bada takarda, suka binciki komai ɗinta, suka ba su tarar da takarda ba, kuma ta musa cewa ba ta ɗauke da wani takarda, wanda a nan muka abinda wato yana daga cikin manya-manyan rukunin imani da annabin Allah gaskata shi akan duk abin da ya ba da labari, da wannan shine matukar hadisi ya tabbata, to ba a tunanin auna wannan hadisin da abin da ƙwaƙwalwarka za ta karɓa ko ba za ta karɓa ba, wanda a yau maɓarnata makiya addini da wannan ba farau ba, tun lokacin mu'tazilawa aka samu mutum ya yi amfani kawai da ƙwaƙwalwarsa da tunaninsa, abin da zai iya tunaninsa ya karɓa ko ya yadda da shi ko ba zai yadda da shi ba, da shi yake auna karɓan hadisi ko kuma rashin karɓansa, wadda daga cikin misali azaban kabari, za ka ga mutum kawai zai ce maka ya za a yi a ce bayanin da aka yi akan abin da ya shafi azaban kabari a ce ƙwaƙwalwa za ta yadda da shi, idan muka tona za mu ga ana masa azaba ko za mu ga ana masa wato wata ni'ima? Kaga wannan ba shi ne ma'aunin da magabata na ƙwarai suka yi amfani da shi wajen karɓa ko rashin karɓan hadisan manzon Allah ba. Saboda haka sun yi imani, sun sallama matukar annabin Allah ya faɗa, sahabbai lokacin da suke raye in ya faɗa ba sa kokwanto, kai balma ba ma sahabbai ba, hatta mushrikai sun yadda da cewa in annabin Allah ya faɗi abu to gaskiya ne abin zai faru. Saboda haka waɗannan sahabban manzon Allah da ya tura su, bayan wannan mace sun binciki kayanta ba su ga takarda ba, ta ce musu kuma ba ta ɗauke da takarda, suka ce ƙarya take yi, annabin Allah ba zai taɓa faɗan magana ya zama ba haka yake ba. Suka ce ko ta fito da takardar nan ko su mata tsirara. To a lokacin ta kunto gashinta ta fito da takarda ta miƙa musu, wanda su kuma cika aiki shine nasu, ba su bincika sirrin abin da ke ɗauki a cikin takardar ba, tunda annabin Allah lokacin da ya tura su bai ce musu ga wanda ya aika ta takardar ba, ga abin da ke cikin takardar ba, ce musu yayi kawai ku je ku karɓo takarda. Kenan kai a matsayinka na musulmi, idan aka ce maka ga annabin Allah ya faɗi abu ya tabbata, yaushe za ka tsaya kana tunanin to me wane ya ce, me malam wane ya ce? Kaga abin da ya kamata ka miƙa wuya
ka karɓi wannan abin ka yadda da shi, ka yi imani da shi, ka ɗabbaka shi. In na aiki ne ka yi aiki da shi, in na gaskatawa ne ka gaskata shi. Sau da waɗannan sabbin manzon Allah sun yi imani da cewa annabin Allah baya faɗin magana ta tashi. Da ta fito da takarda ta ba su kuma har yanzu annabin Allah bai ce musu ku buɗe ku ga takardar ba. Haka yadda suka karɓi takardar nan amana, haka suka taho da ita, suka zo suka mika wa annabin Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabin Allah aka buɗe takarda aka karanta abin da yake ciki, kuma shi Hatib bin Abi Balta'a bai yi algus a ciki ba, bai yi yaudara ba. Sunansa ya rubuta a takardar cewa shi ne ya rubuta wannan takardar. Saboda ka annabin Allah ya neme shi ya zo ya yi bayani, shin munafunci ne yanzu ya koma ko menene ya sa shi ya yi wannan aikin da ya yi mummuna, wannan kabira ce. A lokacin ya rinse wa annabin Allah cewa shi ba munafunci ba ne, ba kuma haɗin kai ko tona asirin musulunci ko musulmi yake nufi ba. Dalilin sa ya ce annabin Allah duk wanda kake tare da su suna da ‘yan uwansu a Makka wadda za su kare masu danginsu da ‘yan uwansu da duk wani, ba za a keta masu alfarmansu a Makka ba. Ni ko bako ne a mutanen Makka, ina da ‘yan uwana wanda ina neman wata kafan da ba za a, wato za a kiyaye mani alfarmansu, ba za a keta masu alfarma ba. Sai na ga wannan ita ce kawai dama, idan na yi haka za su yi amfani da wannan su kare mani wato ‘yan uwana. Wannan kawai shine dalili, amma ba na ƙaunarsu, babu wata soyayya kwata-kwata da nake da su, nake ɗauke da ita tattare da su. A lokacin da wannan abu ya faru, sabin manzon Allah sun fusata, daga ciki akwai Umar. A lokacin yake cewa annabin Allah, wanda wannan yana cikin ladabi da ya kamata a ce waɗanda ake shugabancinsu ba sa ɗaukan mataki na gaban kansu ba tare da cewa sun samu umarni daga jagora ba. Umar a lokacin yake cewa annabin Allah, ka bani dama in falle kan wannan munafikin. Khalid yana daga cikin wanda suka nemi wannan dama ɗin. Saboda haka wannan abin da musulmi ne, amma ya yi abin da yake ya taɓa manzon Allah, ya taɓa addinin Allah. So daga sabon manzon Allah suka tashi a kansa, wanda haka hadisin da ya tabbata a Bukhari da Muslim, hadisin Abi Sa'id al-Khudri, qissan Dhul Khuwaisira. Da wannan shine jagoran Khawarij. Wannan mutum a lokacin da annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba wani abin da Ali ibn Abi Talib ya turo da shi daga Yaman na zinari wa wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mabukata, a lokacin shi wannan yake cewa wannan rabon ba a nufin adalci a ciki, wannan rabon ba a ba waɗanda suka cancanta ba. Ya faɗi maganganu, da wannan maganganu suka isa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wannan abin ya tayar wa annabin Allah da hankali, ya ɓata masa rai. Yake cewa waye mai adalci idan ni ban yi adalci ba?
yaya za a yi ba ku yadda da ni ba alhali wadda yake saman sama Allah kenan ya yadda da ni, ya amince da ni, ni aminin wanda yake mamallakin sama da kasa ne. A lokacin da Umar da Khalid bin Walid suka ji wannan magana, kuma abin da ya faɗa wa annabin Allah, suka nemi dama annabin Allah ya ba su dama su gama da shi saboda cin mutuncin da ya wa annabin Allah na maganganun da ya faɗa. Kenan ashe nan idan a yau aka samu wani tsararre wanda zai zo yana cin mutuncin manzon Allah, to bai kamata a kyale shi ba. Wannan ke gwada ƙaunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A lokacin Umar da Khalid bin Walid suka ce ka ba mu dama mu falle kansa mu kashe shi saboda wannan mummunan abin da ya yi. Annabin Allah a lokacin ya ce ku kyale shi, akwai abin da Allah yake nufi da shi na jarrabawa, zai haifi wata zurriya wadda wannan zurriya ce mai tsanani da ba fahimtar addini, karatu ne kadai amma ba fahimtar addini, fassara doron fassara suke wa nassosi na alkur'ani. Almuhim, matsayin da sahabin manzon Allah suke ɗauka na gwada ƙaunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Daga ciki har yanzu hadisin da ya tabbata a Bukhari da Muslim, ƙissan Aisha radiyallahu anha lokacin da munafukai da jagoransu Abdullahi bin Ubay bin Salul ya jagoranci jifan Aisha da alfahsha. A lokacin da wannan abu ya faru, wannan jita-jita ta yi ta yaduwa a Madina, annaban Allah na ji bai da wani hujja ko wani dalilin da zai kare iyalinsa. Da ita, saboda bai san gaibu ba. Amma tabbas wannan abin, wato taɓa mutuncin manzon Allah ne, ka ce ga abin da matarsa ta yi, wanda abin ya dame annabin Allah har ya ɗauke wa Aisha, ya ɗauke mata, wato ya canza mata mu'amala irin wanda da ta sani ba shi ba ne. Har ya kai ga annabin Allah wahayi kuma ya yi jinkiri bai sauko game da al'amarin Aisha ba, ya kai ga har yana shawartan waɗansu cikin sahabbansa game da wannan al'amari. Ya nemi shawaran Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib ya gwada masa cewa to ya annabin Allah, wannan al'amari Allah bai sanya ka cikin takura ba, la shakka Allah zai bayyana abin da yake haƙiƙanin wannan abin, saboda ka baka da takuran cewa dole a wannan yanayi ka ci gaba da zama da iyalinka a cikin wannan takura ɗin. Kamar yana gwada masa zai iya rabuwa da ita, lura da cewa wannan babu wani dalilin da a yanzu ake da shi na tunkuɗe wannan zargi da wannan abin da ake yayatawa. Annaban Allah ya sake neman shawaran Usama, wanda insha Allahu ta'ala za mu ji kuma shi Usama wace shawara zai bayar. A biyo mu a halaka ta gaba wadda muke bayani ƙaunatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Muna roƙon Allah ta'ala ya sanya mu a cikin masu ƙaunar annabin Allah sallallahu alaihi wasallama, ya tashe mu a cikin
zumran masu kaunatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da wannan nake cewa subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So